Dear learners, viewers, friends and colleagues, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hope all of you are well. By the great mercy of Almighty Allah, I am fine too. Dear learners, today I am with you with a new topic. The name of our today's topic is sentence connector or use of sentence connector. You see in the board, write down the topic name of our today's topic, connectors. Okay, dear learners, today we will know coordinating conjunction, sentence connector, subordinators. These are the learning outcomes of our today's lesson. Okay. Dear learners, what is sentence connector? Do you know? তোমরা কি জানো সেন্টেন্স কানেক্টরটা কি? Okay, I hope you know what is sentence connector. Okay, yet I am telling you about the sentence connector. Okay, dear learners, words or phrases used to introduce an idea that is related to what has been said in the preceding sentence or sentences are called sentence connector. Look at the board. I am writing some sentences, dear learners. Rafsan and Tushar are two brothers. Rafsan is elder than Tushar. Rafsan is married. On the contrary, Tushar is unmarried. Dear learners, look at the sentences I have written in the board. Rafsan and Tushar are two brothers. Rafsan is elder than Tushar. Rafsan is married. On the contrary, Tushar is unmarried. Here you see on the contrary. Okay, and there is a conjunction and. Dear learners, you see the first sentence is Rafsan and Tushar are two brothers. Here and is used to connect the noun Rafsan and Tushar. Rafsan এবং তুষারকে এটা কানেক্ট করার জন্য যুক্ত হয়েছে, অর্থাৎ এটা মাঝখানে বসেছে. সো দিস ইজ কনজাংশন. Rafsan is elder than Tushar. Rafsan is married. On the contrary, Tushar is unmarried. এখানে দেখো একটু বৈসাদৃশ্য বোঝাচ্ছে যে প্রথম সেন্টেন্সটাতে বলা হচ্ছে কি যে রাফসান ইজ ম্যারিড এবং দ্বিতীয় সেন্টেন্সে বলা হচ্ছে যে তুষার ইজ আনম্যারিড। তাহলে একটার আরেকটা বৈপরীত্য দেখাচ্ছে। এবং এখানে একটা জিনিস দেখো, এই যে ওয়ার্ডটি সেটা কোথায় বসেছে? শুরুতে বসেছে। সো দিস ইজ এ কানেক্টর।
So we can say words, phrases used to introduce an idea that is related to what has been said in the preceding sentence or sentences are called sentence connector. Okay, they always refer back to an idea expressed already. Thus they established a logical connection between one idea and the next so as to avoid incoherence or isolation. Okay, dear learners, we have already known what is Dear learners, we have already known what is a connector. Okay, sometimes we say conjunction and connector are same. Okay, but there are some differences between connector and conjunction. Conjunction এবং connector মধ্যে কি আছে? কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। ওকে, তাহলে পার্থক্যটা কি দেখো। We will buy a car or scooter. He tried or at least he looks tired. Dear learners, I have written here two sentences. You see, in the first one, we will buy a car or scooter. You see, there is a word or. It is conjunction because it connects the two words taking position in the middle. অর্থাৎ মাঝখানে অবস্থান করবে কনজাংশন। ঠিক আছে, এটা কি করবে? মাঝখানে কনজাংশন মাঝখানে বসবে। অর্থাৎ দ্য ফাংশন অফ এ কনজাংশন ইজ টু জয়েন ওয়ার্ডস, phrases and clauses, but the function of a connector is to establish link between an idea and the next. It does not join close to make a sentence. It does not join close to make a sentence. Okay, so look at this sentence. A car or scooter, it connects the sentences and it connects the words and it makes a full sentence meaning of the sentence. So it is here conjunction. এটা কি? conjunction. তাহলে conjunction কি করবে? ফুল মিনিং তৈরি করবে দুইটি বা ততোধিক শব্দকে বা ফ্রেজকে একত্রিত করে। আর এখানে দেখো হি ট্রাইড শেষ, এই সেন্টেন্সটা আমার শেষ। এখানে কি হলো? অর অ্যাট লিস্ট হি লুকস লাইক টায়ার্ড। তাহলে অর এখানে কি করেছে? কাউকে কানেক্ট করতেছে না, সে জাস্ট এখানে এস্টাবলিশ করছে কি একটা ধারণাকে এস্টাবলিশ করছে, যে আইডিয়াটাকে এস্টাবলিশ করছে পূর্ববর্তী আইডিয়াটার সাথে। সো দিস ইজ কানেক্টর। তাহলে আমরা জানলাম কানেক্টর কি করে? আইডিয়াগুলোকে লিঙ্ক করে, কেমন? আইডিয়াটাকে লিঙ্ক করে। আর কনজাংশন কি করে? শব্দ বা ফ্রেজগুলোকে লিঙ্ক করে নতুন একটা আইডিয়া তৈরি করে। ওকে, সো এখন আরেকটা পার্থক্য আমরা একটু জেনে নেই। দেখো, হি will either watch TV, okay, or listen to radio. Another sentence, he cannot sing
he cannot dance either. এই সেন্টেন্সটা তো দেখো তো কি হলো, এখানে অর কোথায় বসেছে, মাঝখানে বসেছে, তাই না? অর কোথায় বসেছে, মাঝখানে বসেছে। আর এখানে আইদার কোথায় বসেছে, শেষে। তাহলে a sentence connector differs from a conjunction from the viewpoint of its position as well. A sentence connector usually takes an initial or final slot in a sentence, but a conjunction has a mid position. অর্থাৎ কনজাংশন বসবে মাঝখানে আর কানেক্টর বসে কোথায়, শেষে। যখন কোনো কনজাংশন শেষে বসবে বা শুরুতে বসে তখন সেটা হয়ে যাবে কানেক্টর, আর মাঝখানে বসলে সেটা হয়ে যাবে তখন কনজাংশন। সো ডিয়ার লার্নার্স, উই হ্যাভ অলরেডি নো দ্য ডিফারেন্স বিটুইন কনজাংশন অ্যান্ড কানেক্টরস। ওকে, এখন আমরা জানবো সেন্টেন্স কানেক্টর সম্পর্কে। ডিয়ার লার্নার্স, আমরা এখন কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন সম্পর্কে জানি। কেমন? কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন কি করে? কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশনস দ্য কমন ফর্ম অফ সেন্টেন্স কানেক্টর আর কনজাংশনস ইউজুয়ালি ইট টেক্স পজিশন ইন দ্য মিডল অফ দ্য সেন্টেন্স। তাহলে কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন কি করে? সেন্টেন্সের মাঝখানে অবস্থান নেয়। তাহলে আমরা একটু দেখি কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশনগুলো কিভাবে আমরা ব্যবহার করব। দেখো, he has much riches, yet he cannot lead a peaceful life. এই সেন্টেন্সটা একটু দেখো তো, আমরা এখানে কি লিখলাম? He has much riches, yet he cannot lead a peaceful life. তারপরে দেখো, he did very well in the exam, for he was attentive to his study. এখানে দেখো তো, he has much rich, he has much rich। তাহলে এই সেন্টেন্সটা কি? এই ক্লোজটা হচ্ছে আমার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ, এটাও ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ। কেমন? ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ, এটাও ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ। তাহলে এই যে ইয়েট, এটা কি? এটা এখানে কনজাংশন, অর্থাৎ দুটো ক্লোজকে সে কি করেছে? যুক্ত করেছে। ঠিক in the same way, in the second sentence you see he did very well in the exam. This is independent clause, এবং he was attentive to his study, it is also independent clause. ওকে, আর পর হচ্ছে এখানে কনজাংশন, যেহেতু এটা মাঝখানে কি করেছে? স্থান নিয়েছে। ওকে ডিয়ার লার্নার্স, তাহলে আমরা জেনে নিলাম কি কনজাংশন, কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশনগুলো। এখন কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশনগুলো কি কি বলো তো? দেখো, আমি লিখে দিচ্ছি কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন হিসেবে কোনগুলো আমরা, কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন কোনগুলো, যেমন and, but, or, nor, for,
either, neither, therefore, তারপরে as well as otherwise, still, however, এই শব্দগুলো these are used as a coordinating conjunction, অর্থাৎ এগুলো কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তাহলে আমরা ইতিমধ্যে কি করলাম, আমরা ইতিমধ্যে কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশনগুলো চিনে নিলাম। কেমন? তাহলে আমাদের প্রথম শিখন পল কি করেছি, আমরা ইতিমধ্যে শেষ করেছি। সো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমরাও তোমাদের খাতায় তুলে নাও, দিস আর কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন, কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন। ওকে, এই কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশনগুলো আমরা কি হিসেবে ব্যবহার করব, সেন্টেন্স কানেক্টর হিসেবে ব্যবহার করব। এখন আমরা সেন্টেন্স কানেক্টর শিখব। কেমন? এখন আমরা 2 নম্বর শিখন পল যেটা আমাদের, সেটাতে আমরা চলে যাব। ইসুফ ব্লার হয়নি কোনো? ঠিক আছে, তাহলে আমরা এখন কি করব, আমরা এখন সেন্টেন্স কানেক্টর শিখব। সেন্টেন্স কানেক্টরগুলো কীভাবে শিখব দেখো। সেন্টেন্স কানেক্টরস মিনিং, অর্থাৎ সেন্টেন্স কানেক্টরগুলো আমরা কিভাবে ব্যবহার করব দেখো। সেন্টেন্স কানেক্টরস, ওকে, এই সেন্টেন্স কানেক্টরগুলো আমরা একটু দেখি। তাহলে সেন্টেন্স কানেক্টরগুলো কোন অর্থে ব্যবহৃত হবে বলো? How can we use, in which aspect we may use sentence connector? Now we will know this. Okay, দেখো look at the board. Settle marriages are common in Bangladesh. In the East, in the West, on the other hand, they are unnatural. Okay, number 2, I like spending my holidays with my family. Okay, while or whereas my friends prepare seashore. Okay, dear learners, look at this sentence here. You see, in the first sentence, settled marriages are common in Bangladesh. In the East, on the other hand,
On the other hand, they are unnatural. I like spending my holidays with my family, while or whereas my friend prefers seashore. এখানে একটা জিনিস তোমরা খেয়াল করো, এই যে সেটেল ম্যারেজ আমাদের দেশে কি কমন, এটা একটা সাধারণ বিষয়, বাট ইন দ্য ইস্ট এটা হচ্ছে মানে এটা কল্পনা করা যায় না, এটা একটা আনন্যাচারাল, কেমন অবাস্তব বিষয়। সো এখানে দেখো এই যে অন দ্য আদার হ্যান্ড এই শব্দটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে বলো তো? ব্যালেন্সিং কন্ট্রাস্ট পয়েন্ট, ব্যালেন্সিং কন্ট্রাস্ট পয়েন্ট অর্থাৎ বৈসাদৃশ্য বোঝানোর জন্য। কোন অর্থে? বৈসাদৃশ্য বোঝানোর অর্থে। তাহলে আমরা সেন্টেন্স এই যে অন দ্য কন্ট্রারি, হোয়াইল, হোয়ার এজ এই শব্দগুলো কোথায় ব্যবহার করব? ব্যালেন্সিং কন্ট্রাস্ট বোঝানোর ক্ষেত্রে, কেমন? তাহলে আমরা একটু লিখে নেই যে অন দ্য আদার হ্যান্ড, অন দ্য আদার হ্যান্ড, হোয়াইল, হোয়ার এজ, হোয়াইল, হোয়ার এজ এই শব্দগুলো আমরা ব্যালেন্সিং কন্ট্রাস্ট বোঝানোর ক্ষেত্রে কানেক্টর হিসেবে ব্যবহার করব। ওকে শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ। এখন দেখো আমরা কন্ট্রাস্টিং অ্যান্ড কন্ট্রাডিক্টিং এর ক্ষেত্রে কোন কোন কানেক্টরগুলো আমরা ব্যবহার করব, আমরা এখন একটু এই জিনিসটা জেনে নিই, কেমন? দেখো একটু উদাহরণটা লক্ষ্য করো। হি ডাজ নট ওয়ার্ক at all. Instead, he sits and daydream. Okay? Another sentence. Number 2. He is somewhat like his father, okay, but unlike him. He grumpy. Okay, dear learners, এই যে দুটো সেন্টেন্স আমি লিখলাম তোমরা একটু খেয়াল করো। এখানে আমরা কোন অর্থে ব্যবহার করেছি দেখো তো? হি ডাজ নট ওয়ার্ক অ্যাট অল ইনস্টিড। এই যে ইনস্টিড শব্দটি এটা কি, এটা শুরুতে বসেছে সেন্টেন্সে, সো ইট ইজ এ কানেক্টর। এবং সে কাজ তো করেই না, সে কি করে? বসে থাকে এবং দিবা স্বপ্ন দেখে, ডে ড্রিম, কেমন? তাহলে এটা কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? কন্ট্রাস্ট বোঝানোর ক্ষেত্রে আমরা ইনস্টিড ব্যবহার করেছি। হি ইজ সামওয়াট লাইক হিজ ফাদার বাট আনলাইক হিম হি গ্রাম পায়। তাহলে এখন দেখো কিছু কিছু ক্ষেত্রে সে তার বাবার মতো, আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে সে বাবার মতো নয়। তাহলে এখানে আনলাইক শব্দটা কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? এটা কন্ট্রাস্ট বোঝানোর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। তাহলে আমরা কন্ট্রাস্ট এবং কন্ট্রাডিক্টিং বোঝানোর ক্ষেত্রে কোন কোন কানেক্টরগুলো ব্যবহার করব? দেখো এক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করব কন্ট্রাস্ট, তোমরা একটু লিখে নিতে পারো, কন্ট্রাস্ট অ্যান্ড কন্ট্রাডিক্টিং। ওকে, কন্ট্রাডিক্টিং এর ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করব অন দ্য কন্ট্রারি। ওকে, ইনস্টিড, তারপর আনলাইক, কন্ট্রাস্ট, কনভার্সলি। কেমন? আমরা কি ব্যবহার করব? কনভার্সলি, তারপরে বাই দ্য কন্ট্রারি। ওকে, বাই দ্য কন্ট্রারি। ওকে, এক্ষেত্রে আমরা কি ব্যবহার করব?
এই কন্ট্রাস্ট বোঝানোর ক্ষেত্রে আমরা এগুলো ব্যবহার করব। এক্ষেত্রে অর্থটা একটু দেখে নাও। অন দ্য কন্ট্রারি, এটার অর্থ হচ্ছে সম্পূর্ণ বিপরীত। ইনস্টেড পরিবর্তে, আনলাইক বৈসাদৃশ্য, আনলাইক বৈসাদৃশ্য, কেমন? আর কনভার্সলি বিপরীত ক্রমে, এবং বাই দ্য কন্ট্রারি শব্দের অর্থ হচ্ছে পক্ষান্তরে। তাহলে আমরা কি করলাম? আমরা কন্ট্রাস্টিং এবং কন্ট্রাডিক্টিংয়ের ক্ষেত্রে কোন কোন কানেক্টরগুলো ব্যবহার করব সেটা ইতিমধ্যে শিখে ফেললাম। এসব ইউজ করো।